So hello guys, welcome back to my YouTube channels. Finally I am back with my another video, and this time this video is gonna be about hairstyling videos for your kurtas. So last time जो मैंने video post किया था, it was a kurta styling video. So I thought why not to continue that kurta styling series with a hairstyle video too. So what I have noticed is whenever even I wear kurta, so I feel like कि कुर्ते के लिए बहुत लिमिटेड हेयर स्टाइल्स है. एंड अगर आपको फिर एकदम इंडियन या बहुत एथनिक वेयर काइंड ऑफ लुक चाहिए, प्रॉपर इंडियन लुक चाहिए, देन यू हैव टू मेक जूड़ास एंड बंस एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट वाई नॉट टू गिव यू ऑल एन आइडिया कि आप किस टाइप की इवन वेस्टर्न हेयर स्टाइल बना सकते हो ऑन योर Indian kurta, so that it goes along with each other really very well. So I have thought of 5 simple hairstyle for your kurtas. So without wasting any time, let's get into the video. So first I'm going to make a middle partition of my hair, and I'm going to take a small section of my hair. I'm going to make a braid out of it. As you can see, I have taken 3 sections and I'm going to make a braid. So ये जो ब्रेड है मैं हाफ लेंथ तक के करूँगी ताकि मैं उसको साइड्स में सिक्योर कर सकूँ. You can even do one thing, you can braid it till the end and you can secure it on the back side. So this particular hairstyle is going to be very quick and simple, easy kind of a hairstyle. Once you are done, you are going to secure it using a bobby pin on your sides. Make sure that you secure it properly, or else your braid is going to be very loose. Repeat the same step on the either side and again secure it with using a bobby pin. Now what you can do is आप अपने बाल इतने ही ऐसे में ही हाफ में छोड़ सकते हो, और else अगर आपको बाल बांधना पसंद है तो मेक अ पोनीटेल आउट ऑफ इट. वट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़ मैं बीच में एक छोटू सा होल करूँगी और मेरे जितने बाल है पोनीटेल के वो उसमें से टक इन करके निकाल लूँगी. सो हियर वी गो. Now the next hairstyle is a kind of a turn and twist kind of a hairstyle. So I'm going to take a small section of my hair and I'm going to keep twisting it over and over again. So now I have taken 2 sections. So what I'm going to do is I'm going to roll it over and twist it, and then again I'm going to roll it over and twist it. So ये करते साथ में ही you have to keep adding section of your hairs too. So see, you will get somewhat this kind of pattern when you will roll and twist it. So I'm going to roll and twist it till the other side. And I'm going to secure it using a bobby pin. So particularly इस हेयर स्टाइल में क्या होता है, आपके बाल थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, तो you have to make sure that you have secured it really very nicely on place. Now I'm going to take some fringes out and I am going to make a messy kind of a bun on the side. And secure it using a rubber band or maybe a pen. And you are ready to go. So for the third hairstyle, what I'm going to do is I'm going to use the same step. I'm going to twist and roll a section of my hair, but this time I'm not going to keep adding more section to it. I'm just going to roll it and tuck it on the side. So this particular hairstyle consists of 3 sections. So आप एक लोगे पूरा roll and twist करके side में tuck कर दोगे, and then again you are going to take another section of your hair. You are going to repeat the same step and you are going to tuck it on the side. So once you are done making the 3
twisting, turns and securing on the side. Repeat the same step on the either side. सो जिनको बेसिकली बाल क्लियर रखना पसंद है वो यहीं तक के कर सकते हैं, और एल्स अगर किसी को बाल बांधना पसंद है, क्लियर रखना नहीं पसंद है, देन व्हाट दे कैन डू इज़ आइदर आप एक आपका नॉर्मल पोनीटेल बना सकते हो, और एल्स आप बन बना सकते हो, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ you can make a side braid. So what I am going to do here is I am going to make a side braid out of my hair. And I'm going to secure it using a rubber band. So I'm done with my third hairstyle too. So for the fourth hairstyle, what I'm going to do is I'm going to take a section of my hair from the front. So basically मुझे एक V shape में मेरे सामने के बाल लेने हैं, and I'm going to roll and twist it, and I'm going to secure it on the back side of my hair. So what I'm going to do next is I'm going to take a section of my hair again from the side, and उसको भी roll and twist करके side में pin कर दूँगी. दोनों साइड में सेम रोल एंड पिन करके दोनों साइड के जो बाल है मैं वो पीछे टक कर लूँगी. सो अगेन अगर आपको यहीं तक रखना है यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ पोनीटेल फर्स्ट. वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ बन आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ पोनीटेल फर्स्ट, जस्ट बिकॉज जो बाल है वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाते हैं जगह पे, एंड यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम वाइल मेकिंग अ बन आउट ऑफ इट. So now I have made a bun out of my hair. So here we go. Then the final hairstyle, what I'm going to do is I will separate out my fringes, and I'm going to take a section of my hair and I'm going to make a braid out of it. But this time I'm going to keep on adding a little section of my hair from the sides. So आपको आपकी ear length तक के जितने भी आप braid करोगे उसमें you have to keep adding sections from the sides. I will suggest you to do one thing. Take a thick section of your hair rather than taking thin, just because thin से ज़्यादा better look thick section का आएगा आपका. And then I'm going to make a braid out of it till the very end, and I'm going to secure it using a bobby pin, not a rubber band. Why not a rubber band? वो मैं आपको end में बताऊँगी. So once you are done on the first side, repeat the same step on the other side too. And again secure it using a pin. Once you are done, what you have to do is दोनों ही आपके sections लेकर you have to tuck it on the back side of your hair. जब आप टक करोगे तब मेक श्योर आप क्रिस क्रॉस करके उसको टक करो. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिक्योर इट यूजिंग अ बॉबी पिन. नाउ यू हैव टू मेक अ सर्कल काइंड ऑफ अ रोज आउट ऑफ इट. तो आप क्या करोगे, उसको टर्न करोगे एंड आपके पास जो एंड में जो पिन थी उसी से आप उस जगह पे पिन कर दोगे. अगर आप यही जगह पे रबर बैंड लेते तो आपको रबर बैंड निकालना पड़ता, आपको पिन लगाना पड़ता. सो इट्स बेटर यूजिंग अ पिन रेदर देन अ रबर बैंड टू सिक्योर इट. So as you can see, we are done with our hairstyle, and this is my most favorite hairstyle among all the 5s that I have shown today. So guys, I hope you must have liked this video. If yes, then please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So till the next video, take care and bye.